Yes, you can unmute and start sharing. Yeah. So, Badilia, how are you? I'm good. Doing Good. very well. Okay. Nice. How's the sleep? Sleep எல்லாம் எப்படி இருக்கு? Body எல்லாம் எப்படி இருக்கு? Lighter இருக்கா? Sensitive இருக்கா? I think you shared that you had some slight இல்ல? Yeah. அப்படி ஃப்ரிக் பண்ற மாதிரி இருந்தது. அப்புறம் சரியாயிடுது. Okay. I'm feeling good. Yes, body wise. Yes. Very good. நான் ஏன் இதெல்லாம் கேட்கறேன்னா maybe I'll share with you. I'll share with this group also. The changes that keep the work we are doing is deep, but changes happen at a very deep level. When I say deep level, so all of us know that we are a chemical soup, no? Do you agree to that? You'll forget about consciousness consolidated, no? At least we are a chemical soup. Chemistry, that's all. Right? Yes. It's just chemistry. It is thick in certain areas of the body. Maybe it becomes solidified as a bone and maybe lighter in the muscle and very thin. So it is only chemicals. Now, these chemicals, the soup is influenced by flow of energy continuously influenced. And when you are born as a child, as a baby, we did not develop any shield at all. We did not develop any shield to protect. When I say protect, we were just an open book. So we allowed the impacts to happen without making any meaning out of it consciously. Thinking brain illama, we did not make a meaning using the brain. We just made a meaning based on how pleasant or unpleasant it was. Evlo pleasant, evlo unpleasant. What is the intensity of pleasantness or intensity of pain? Which is not just necessarily physical, it is also emotional, energetic, LMA. We don't even know on what basis we would have decided. And based on that decision, our neural networks start connecting. We are talking about neuroplasticity today. If you look at medical books, they say neurons don't grow after, neural connections don't happen after 1.5 to 2 years. Maybe 3% extra happens till you're 12 years old. And there is something called the pineal gland, which they say it is obsolete, it shrinks after 11 years. And they still say we don't know what is the function. I think if you go to the hardcore medical books. But for us, these two are very important. Today, they find neuroplasticity, which means neurons can grow even when you are 40, 50, 70, 80 years old also if you do the right practice. And we can activate the pineal gland, rejuvenate it at any given point of time. So, because I had a patient, she said no sleep, so they take melatonin. So, you heard about melatonin? Melatonin they take for sleep. The thing is, half-life is only for 45 minutes. So again, they have to wake up and take one more. It has problem. But pineal gland will secrete it continuously if you know how to just activate it. When it comes to inner child healing, the biggest problem or challenge which all of us face is இப்பொண்ணு சேலஞ்சே இல்லையா எனக்கு கரெக்டா இல்லையா எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு படிச்சாங்க அப்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறது தானே especially in families where we have developed we have been brought up with lot of respect, whereas in certain cultures it is there. அப்பா அம்மா இது எதுவும் பேசக்கூடாது எதுவும் பண்ணக்கூடாது அவங்கதான் பெரியவங்களை பத்தி எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அப்படியே வளர்ந்துட்டாக்க we not even question. The conscious mind will not question. There's no need to question.
But for the unconscious, the experience is experience only. That's all it is. If it is beaten, at that time it was paining. It caused a chemical change. And that shaped the psyche. That's all. அவ்வளவுதான் ட்ரூ. திருப்பி திருப்பி ஒரு சண்டே பார்த்திருக்கேன். அதனால ஒன்னொன்னும் போய் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது, பண்ண முடியாது. So the goal here is, as I told in the first session, we try to cognitively understand what happened, what is the root. Second thing is we just give up. We just say we will work directly at the energetic level, where we visualize, move forward, and then see what happens. And when you do that, since you are actually mostly living out of the body in this 1 or 2 hours, at least half an hour, 45 minutes, whether you like it or not, you are in a different dimension. Whether you are sleeping or not, you are in a different dimension. No doubt about it. So the body becomes different. That's why I'm asking the question. Body becomes absolutely different. The extent to which you trust and move, the sensitive, I'm not able to explain it. It's like it slowly becomes urmari irko. So that is the difference I'm asking, if any of you are able to experience it. That's all. And it will happen. நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணாலே வரும், யோகா பண்ணாலே வரும், தியானம் டீப் லெவல் தியானம் பண்ணாலே வரும், கிரியா யோகா பண்ணாலும் வரும். இங்கேயும் அது மாதிரி நிறைய வருது. That's why I was asking. Otherwise, and since it is the energetic level work, it directly impacts sleep. திடீர்னு முழிப்பு வரும் சமயத்துல, திடீர்னு some people ரொம்ப trauma இருந்துச்சுன்னா எஞ்சி உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாங்க. So many things keep happening. So that is why I'm asking what it is. Not necessarily feedback, but just to know. Feedback from a different sense, to know what is happening inside you. That's all. Others, anyone? Swarna, Arati, Kirtana, Deepi. No, yarom video on பண்ணல. So my sleep has become very deep actually. தூங்குனா அப்படியே பயங்கர டீப் ஆயிடுது. மார்னிங் இப்போ டக்குன்னு முழிப்பு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆயிடுது. அது முன்னாடினா தூங்கிட்டே இருப்பேன், எந்திரிச்சாலும் பரவாயில்ல டைம் ஆகுது, பரவாயில்ல டைம் 5 o'clock அலாம்னா 5:15 இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ 2 days வந்து டக்குன்னு முழிப்பு வந்து என்ன டைம் நினைக்கிறேனோ அதுக்கு முன்னாடி எழுந்திரிச்சிருந்தேன். ஸோ அது தெரியுது நல்லா. மத்தியானம் டைம்ல கூட தூங்கிட்டே இருக்கணும்னு இப்போ அது கொஞ்சம் நல்லாவே ரெடியூஸ் ஆனதே தெரிஞ்சுது. இன்னைக்கு வீட்லயே இருந்து ஒர்க் பண்ணாலுமே மத்தியானம் தூங்கல நான் ப்ராப்பரா. Even I tried to sleep, I couldn't sleep. That happened. So I was active. I'm more in sync with that. Actually, I like that afternoon nap. Okay, the afternoon nap is not happening now. கஷ்டப்பட்டு போய் எல்லாம் போட்டு படுத்தாலும் அப்படியே படுத்துருக்கேன். ஷேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Suddenly, I think day before yesterday night, I got up. I was fully awake and fresh. 2 o'clock in the morning. Early morning, 2 o'clock, I was completely awake and fresh. சரி மணிதான் 4 மணி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பார்த்தாக்கா 2 மணி தான் ஆகுது. சரி ஓகே 2 மணி தான் தூக்கம் வரல. So then I got up and then sat for 1 hour meditation. Then actually I slept off. So these things are happening. So it was fresh. It was not that it was something தூக்கம் வந்துட்டே தூக்கம் வராமலாம் இல்லை. It is fresh. Yeah. Yes, sir. Actually, it was very difficult to get out of the trance state. And I think there is a reason why you're doing these recaps, so that we keep going back into trance state. Or we spend at least 1.5 hours. This last 2 hours in trance, so that I think something is happening inside. We are just going back into that space all the time. Yes. Yeah. There are some changes in, like I was sharing with you in the class, said my body is more alert, and I'm a kind of person who tends to slouch, tends to be more laid back. But now it is like it is alert. It is waiting for some release or something to happen, or it is already happening. I'm not able to say. But yes, there is some change physiologically. Yes, I cannot pinpoint and tell you this. As we go along, I'll. Yeah.
Thank you. Thank you. Actually, yeah, this ஏன் நான் சொல்றேன்னா, say for example, this evening when I was making coffee, okay, so afternoon இருந்து ஒரு I would say around 3:30, then I realized it has been there. It has been there for many days, many years also. I got in touch with that. It was like that very, very slight fear, right? There is no either. It was there. It was there. I was thinking, then I realized this fear has been there for quite some time. When I say quite some time, see that quality of the fear I'm talking about. The quality of that was to go, chuma abde coffee with panite was just there. Apo, it was like as if I actually hated my school days, right? At least the first till 7th, 8th standard, I was afraid to go to school. I was afraid to come back home. ஏன்னா வீட்டு வந்து படிக்க சொல்லுவாங்க, விளையாட விட மாட்டாங்க. இப்போ எப்போ படிக்க சொல்லுவாங்க, எப்போ விளையாட விட மாட்டாங்க, ஸ்கூலுக்கு போனா எப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. It was a very, very subtle fear, right? எப்போ என்ன it was like அந்த ஏஜ்ல வந்து எப்போ என்ன நடக்குமோ, எப்போ என்ன நடக்குமோ அப்படிங்கிறது பெரிய இது ஒண்ணும் கிடையாது. It is not that something traumatic happened, but that question, no, that question of என்ன நடக்குமோ, ஐயோ என்ன போகணுமா, இது செய்யணுமா, ஏன்னா nothing was under the control. I had to get up at 6 o'clock, you like it or not, sit down to study at 6, sleep at 9, everything, and I did not like it. And it was a fear. It was like that was that thing which came in. Then I just allowed that fear. And that's a quality. Maybe we can try and see if we can get in touch with that. Something, whatever comes up, to get in touch, allow it to surface, and it will transform on its own. There is no logic for it. Our parents were not, இப்போ எனக்கு வேண்டியது நடக்கலன்னா இப்போ அது பிரச்சனை இல்லை, அது மாதிரி அப்போ எனக்கு அது மாதிரி நடக்கல அப்படின்னாக்கா my parents are not responsible. But it was there. It was there. That is how I perceived it at that time. I'm holding it. I don't know where it came from. It is from that perspective I'm sharing with you. Yes, Aarti? Feeling energized, sir. Actually, I get tired in the evening, late afternoon and the evening. These 2 days, I didn't fall asleep. It was like I was having energy. Okay. Nice. Cool. Thank you. Deepi, Suma, Raji. Sir, I'm like tired most of the time and I'm sleeping a lot. You're tired most of the time and sleeping. Yeah, I'm sleeping a lot than before. And like I'm getting so many dreams. I don't know whether I have to relate whatever Don't that relate, is happening. Don't relate. Let the dreams come, leave it. If you start relating, you'll have a problem. No, because it is something related to the things that we are practicing. So I don't know what I should do. When you say relate means what? Finding meaning of that? No, it's like நீங்க God கிட்ட எல்லாம் இது பண்ண சொல்றீங்க இல்ல சார். I mean உங்களோட things எல்லாம் நீங்க கொடுத்துருங்க. I mean fears அதெல்லாம் இது பண்ணுங்க. And God வந்து என்கிட்ட இருந்து receive பண்றதுக்கு she is struggling to receive it from me. She is trying to tell something, but she is not able to tell. ஒரு மாதிரி வாய் அவங்களுக்கு கட்டுன மாதிரி அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ட்ரீம்ஸ் வருது. சோ தெரியல எனக்கு. வரட்டும், இதுலயே சரி பண்ணுவோம். ஆனா அந்த கட்டுக்கு டைரக்ட் மீனிங் எடுக்காதீங்க, because dream interpretation is different. Okay. Normal dream interpretation is not like what Freud has written or whatever. Dream interpretation is a different process. In the process we are not doing it. Just allow, get in touch with the emotion. You have to understand what I'm saying and be with it. Just observe. அதாவது it is very clear. We don't attribute any meaning. இது எப்படின்னா இந்த மீனிங் இப்படிதான். And எனக்கு இந்த ட்ரீம் வருது, கனவு வந்தா என்ன பண்றோம்? We are observing the dream. We are seeing the emotion. We can't act on it. Correct? Yes. அவ்வளவுதான். ஏஞ்ச உடனே எனக்கு அந்த ட்ரீம் ஞாபகம் வருதா?
கனவுல இருந்தப்போ என்ன பண்ணாலும் அதே மாதிரி. That's a quality. Okay. Just leave it and keep doing your work. Be clear about it. And don't reject it also. Okay. That meditation practice maybe we'll do once again before we close. Should I have to write down all those dreams? If you want, you can write down the dreams. Chuma. You can write down the dreams. You can write down, take it out. Not a problem. Okay. Yes, Suma, Raji. Yes, good evening, sir. Good evening. Actually, as you said, எனக்கும் இந்த 3 days the sleep time is very less, but I feel very good and energetic to do the work. Okay. So I'm doing my routine and everything. Very good. Sure. Thank you. So Deepi, don't worry. For you, it is a beginning. Okay. அதனால இப்படிதான் இருக்கும். Okay. I am not surprised that you are sleeping more. Okay. I am not surprised that you are sleeping more. It is natural only. And since I know you, I know this is the beginning. இப்படிதான் இருக்கும். For your state, it will be like this only. Nothing to worry. Okay. 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 Yeah. So for you, I will say sleep. Unmute பண்ணுங்க. நீங்க unmute பண்ணுங்க. Yeah. கேக்கல. I think somewhere on the speaker or something is not working. So just for information of everybody in the group, Suma is Kirtana's mother. Okay. Hello, sir. Is it audible? Yeah. Another? Is it audible? Yeah, it's audible now. Yeah. Sir, I think it is too early to say something because I think after two, 3 sessions, I'm energetic because last week when I was there at school, I felt the morning hours, 10, 11, I feel literally sleepy. But the past 2 days, I'm quite good. I'm feeling that energy throughout. And might be in the coming days, I think I'll experience something new. That time I'll let you know. Because No problem. I'm not here. It's கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ சொல்லுங்க போதும். Don't worry about. Don't be carried about what others say. Just to know. So overall, what is happening? Say, for example, Deepi is sleeping more. For her, it's a different stage, different state. Some of us are feeling very energetic. Nothing to worry. It will happen. So, and one more thing, we are okay. The science of it, I'll say maybe the last session, Sunday last session, I will tell you. Okay, because then it will become but this is a profound science. The science is purely based on yoga only, right? On the first sutra of yoga, ahimsa, yoga chitta vritti nirodha, right? So this is the basis of it, and you will know why it is happening and what's happening. So one way to really understand or connect with our inner self or inner child is to understand இப்போ எனக்கு வேண்டியது என்ன நடக்கல. அது ஒண்ணு. What are all the things I have given up in life? Maybe I had a dream. I thought it will never happen and I gave up. Right? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Or you can share if you want, or you can just keep it with yourself. Because today we are going to do the meditation. If possible, 2 meditations. One is on forgotten dreams and see if we can connect. We started off, but now we'll do it more deeper. And then we'll have a good sunset walk. And then go through the cycles. So, adukku, maybe I want you to just get in touch. Because karma
Karma is what we do. Okay. Now, what we do, we think I want to scold a person. ஐயோ சொல்லிட்டா கர்மா வந்துடும், கர்ம வினை வந்துடும், திட்டாம இருப்போம். அதே மாதிரி 4 நாள். ஆனா என்னன்னா, ஐயோ திட்டுமே, திட்டு வந்துடுச்சே, ரைட், அந்த எமோஷன் வந்துடு, அதுவே கர்மா. ஓகே, we can't control karma, please understand, ரைட். ஆனா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோல், ஐயோ பாவம், அப்படிலாம் பண்ணா பாவம், பண்ணாத. தட்ஸ் ஆல்சோ கர்மா. தி ரீசன் அதனால பண்ணணும்னு சொல்லல. So action, then the thought and emotion that drives that action. Third is the energy movement behind. All the three are karmic. That is action. When we say karmic, it means it constricts our being. If the energy and the emotion and the thought is opening up and action is opening up our life, it is dharmic. It becomes dharmic. If it is constricting, it means it is protective. It is protective, our prana does not like it. So it becomes dukkam, and that is karmic, which means we are moving away. Now, ஏன் இதை சொல்றேன் அப்படின்னா, இப்ப 4 பேர் பேசிட்டு இருப்பாங்க, பேசிட்டு அவங்க போனதுக்கு அப்புறம் பின்னாடி பேசுவாங்க அவங்களுக்கு. That's also karma. டைரக்டா பேசினாக்கா அவங்களுக்கு இதாயிடும்ட்டு அந்த எமோஷன் அப்படியே அழுத்தி வேற யார்கிட்ட போய் அதை பத்தி பேசுவாங்க. The reason, I'm not talking from a moralistic perspective, I'm just talking it from an energetic perspective. Karma is very powerful. அதே மாதிரிதான் இதுவுமே. நம்ம இப்போ 60 வயசு ஆயிடுச்சு, 50 வயசு ஆயிடுச்சு, 40 வயசு ஆயிடுச்சு, இதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் வேண்டாம், எல்லாம் தெரிஞ்சு போச்சு, 30 வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அந்த எமோஷனை சப்ரஸ் பண்ணி ட்ரீமை சப்ரஸ் பண்ணி, இல்லை எனக்கு நடந்த விஷயங்களை சப்ரஸ் பண்ணாக்கா அது வந்து உள்ள குதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். They become integrated. So see if you can give yourself permission to find out, not from I would say in the ஆதங்கத்தோட இல்லை, just to find out what are the dreams which I have lost in life, which I have given up, hopes that I have given up about myself, about others. எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் வேண்டியது, ஆனால் கிடைக்கவே எனக்கு லைஃப்ல. இப்போ எனக்கு வேண்டியது என்ன கிடைக்கல, சும்மா find out on what all things do I have and given up attitude. And also find out your dream, your hopes, your desires. எல்லாமே. As you get in touch with the emotions, the images, or whatever, slowly see if you can do the hard breath. Hard breath. Heart is a point where the energy that moves from the bottom to the top meets and gets transformed. Which means when you are talking about the energy of the level of the lowermost part of the spine, it's all about security, about my own security, how secure I will be. When it moves up one level up, the part of the spine just behind the groin, it's more about flowing out. But even there, it's about
preserving myself, my identity, maybe that's why we're talking about sexuality, money, எல்லாமே. It moves up higher at the level of the stomach, the navel, again food is digested, a sense of me is there. Fire. The fire is also used for myself, consuming my own food. So I can get, my body can get more energy. But it moves up higher to the heart. It becomes different. That it's no longer me. Because you come to the source of energy. The source of that electricity is there. That's the source. When it will come to the source of that which ignites the body, it makes life, that makes life happen. It's different. There is no desire for myself. So focus on the heart. And allow the flame of love, to fill. It's difficult to experience it. You can think about those moments when you felt love, when you gave love. Pick up those memories. And you'll soon find the whole being transformed with the emotion of love originating from the heart, the flame of love. They say the divine created you and me out of love, and the love was to help you experience what is happening, its own beauty, without taking anything away. Now, maybe you can imagine yourself going down your spine through the earth. See yourself going down through the earth, the different layers of plants, minerals, layers of the earth, different strata. Go down deep, touch the core of the earth. It's solid. It's solid energy. Draw vitality from there, come out. And allow that vitality to come up through the base of the spine to the middle of the heart, pouring all the vitality and strength into your heart. Sakti, வலிமை எல்லாம் நெஞ்சுக்குள்ள நல்லா இது இணையுது. So love is expanding with strength and vitality. Strength and vitality is expanding with love. Because it's different. Move up to the center of the universe above your head and allow the vitality, life energy, the universal intelligence to flow into your body through the crown of your head, pouring the intelligence into your heart. Then you it's a very simple, subtle பண்ணீங்கன்னா, you will also observe your body expanding when you inhale, and there will be a layer of circle, maybe a layer, it just moves outside your body. When you exhale,
further push the vitality into the body and to that part which is outside the body, the vitality, intelligence, the body will contract. அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா the pranic layer, the sukshma body, sukshma udal பெருசா அப்படியே இருக்கும், ஸ்தூல உடல் மட்டும் குறையும். இன்ஹேல் பண்றப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து விரியும். ரிலாக்ஸ்டா பண்ணணும். You can also hold your breath for 1 to 2 or 2 to 3 seconds. If you have practiced enough, maybe 6 months, 7 months, practice you can hold for 3 seconds also. This will bring you the heart. Now expand panni abde. Then exhale. Body contracts. You're pushing the vitality into the system, outside the body, inside the body. As you're experiencing this, slowly go back to what we did a day back, and it's still continuing. A part of you is still being digested, for the digestive process is in the process of being accomplished. The goddess, the lioness, will take its own time, her own time to digest your soup. You may be dissolved. We will come back. As you prepare for the next journey, during this process of disintegration, be once again aware of the split between the realms that you're experiencing simultaneously. There is the you that is in your body, wherever you are meditating. நீங்க எங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அங்க ஒரு நிறையில பொருள் தன்மையோடு இருக்கீங்க. உங்களின் ஒரு பகுதி உங்க கடவுளின் வயிற்றுல இன்னும் டிசால்வ் ஆகி டைஜஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. எங்க அந்த அரச மரத்துக்கு அடியில. Maybe she is also enjoying a few burps. ஏப்பம் விட்டுட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு டைஜஷன் நடந்துட்டு இருக்கு. She is also feeling warm as a rays of sunlight are coming and touching her through the branches. இதனோட நடத்திட்டு இருக்கிறப்போ the lioness is digesting you, you are here. இப்போ உங்க கடவுள் வந்து will take you through one more walk. Your goddess, your deity will take you through one more walk, through another dimension. And so you will be in 3 places at the same time. You'll be walking with the deity. A part of you is undergoing the digestion, dissolution, disintegration process. And a part of you is sitting and meditating. The lioness is now beginning to move away from the tree. You are inside her. The பெண் சிங்கம் இந்த மரத்திலிருந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நீங்க உள்ளே இருக்கீங்க. வெளியிலயும் ரொம்ப சூடா இருக்கு. ஏன்னா அது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு பெரிய அனல், ஒரு பெரிய தீ வந்து எல்லாத்தையும் எரிச்சிருச்சு. இட்ஸ் லைக் a desert. இப்போ ஒரு காலத்துல அங்க ஒரு மக்கள்லாம் இருந்தாங்க, இப்ப யாருமே இல்லை. நீங்க அந்த பெண் சிங்கத்தோட சிங்கமா இருந்தபடியே பாக்குறீங்க. அங்கங்க காஞ்சி போன மரம், பிரிட்ஜு இன்னும் இருக்கு, கற்கள் இன்னும் இருக்கு. இந்த பெண் சிங்கமும் அப்படியே பார்த்துக்கே அப்படியே மோந்து பார்த்துட்டே நடக்குது. ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தா எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டுட்டே.
ஆனா பெருசு சின்னதுன்னு பார்க்கல. சாப்பிட்ற மாதிரி எது இருந்தாலும், பெருசா இருந்தாலும் சரி சின்னதா இருந்தாலும் சரி, அந்த சிங்கம் எல்லாத்தையும் எடுத்து வாயில போட்டு நல்லா மென்னு உள்ள தள்ளிக்கிட்டே இருக்கு. நடந்து போயிட்டே இருக்கு. இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி எம்டி ஸ்பேஸ். அதனால அந்த சிங்கம் விடல. என்ன சின்னதா சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன இருந்தாலும் எடுத்து போட்டு சாப்பிடும். அந்த எம்டினஸ் திடீர்னு ஒரு மேடு மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மேட்ல போய் அந்த சிங்கம் படுத்துருச்சு. நீங்களும் அதை வயிற்றுல இருந்துட்டு படுக்கிறது அதை நல்லா உணர முடியுது. நீங்களோட பெரிய வயிற்றுக்குள்ள இருக்கீங்க. படுத்துட்டு இருக்கிறப்போ திடீர்னு கண்ணுக்கு முன்னாடி பேய்கள்லாம் வருது. நீங்க சினிமால பார்த்துருப்பீங்க, படத்துல பார்த்துருப்பீங்க, புத்தகத்துல பார்த்துருப்பீங்க. பேய் எல்லாம் கிட்ட வந்து பாக்குது. அந்த பெண் சிங்கத்தை பாக்குறப்ப வயிற்றுக்குள்ள நீங்க இருக்கிறதுன்னு தெரியுது. உங்களை பாக்குறத உங்களை உணர முடியுது. அந்த பேய்கள் உங்களுக்கு சில பேய்கள் வந்து உங்களுடைய பேய்கள் தான். இன்னும் உங்களை விடாம துரத்திட்டு இருக்கு. உங்க ஞாபகத்துல இருக்கிற நீங்க விட்ட ஆசைகள், இது நடக்காது, ஹோப்ஸ் இப்படியே நடந்துரும் அப்படின்னு என்னைக்கோ நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா இன்னும் ஆழ் மனசுல இந்த ஆசைகள்லாம் இருக்கு. கனவுகள் இப்படி இருந்திருக்கணும், அப்படி இருந்திருக்கணும். சின்ன வயசுல என்னவோ கனவு வந்திருக்கும். இளம் வயதுல நிறைய கனவு வந்திருக்கும். வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம் நிறைய கனவு வந்திருக்கும். ஆனா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டீங்க. அதெல்லாம் இப்போ பேய் ரூபத்துல வந்து பாக்குது. எல்லாத்தையும் பாருங்க. நீங்க விட்ட அந்த கனவுகள்லாம் திடீர்னு உங்களை பார்த்த உடனே ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. இந்த பேய்கள் ரொம்ப சந்தோஷம், அந்த கனவுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா உங்களோட திருப்பி சேர்றதுக்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். ஏன்னா அந்த கனவுகள் போனதுனால உங்களின் ஒரு பகுதியே போன மாதிரி. இன்னும் நடக்கலையே, அதான் இப்ப வெளில வரும். நான் நடந்ததை இன்னும் பூரணமாயிருக்குமே, இன்னும் சந்தோஷமா இருக்குமே. எல்லாம் வருது. சோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ சில கனவுகள் நல்லா கிளியரா தெரியுது. இன்னைக்கும் கண்டிப்பா இப்ப என்னன்னா இந்த கனவு மட்டும் தெரியல, நீங்க விட்டது அது மட்டும் தெரியல, அதெல்லாம் அடைவதற்கான ஒரு புதிய வழியும் தெரியுது. உங்களால நம்ப முடியாம இருக்கலாம், இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு மனசு கேட்டுட்டு இருக்கு. அதனால சும்மா அந்த வழியை பார்க்கலாம். Give yourself permission. இந்த வழி அப்ப இருந்தது தெரியாது உங்களுக்கு, இப்ப தெரியுது, எல்லாம் தெரிய வருது. ஏன்னா ரொம்ப இதெல்லாம் தீவிரமா நீங்க ஆசைப்பட்டது. கிடைக்கல, இப்படி நடக்கும்னு நினைச்சீங்க,
அந்த மாதிரி பொருள் தன்மை மேனிஃபெஸ்ட் ஆகல. And now you're choosing. Okay. ஓ, இது என்னோட ட்ரீம், இது என்னோட, இதெல்லாம் நான் நினைச்சிருந்தேனா, இதெல்லாம் நான் ஆசைப்பட்டேனா. You are giving just a look, a value to it. You are valuing yourself. அதை அடைவதற்கான வழியை நான் எடுக்காத காரணத்தினால் அதை நான் அடைய முடியல. சும்மா தெரியுது உங்களுக்கு. ஏன்னா எதுல நீங்க நிறைய சக்தியை போட்டீங்களோ அதானே கிடைச்சிடும். பாதி சக்தி போட்டாக்கா பாதி கிடைக்கும், கொஞ்சம் போட்டா கொஞ்சம் தான் கிடைக்கும். இதுல எல்லாத்துக்கும் சக்தி போட்டு நம்ம டைம் செலவு பண்றோமோ, எது முக்கியம் நம்ம நினைக்கிறோமோ அதான் கிடைச்சிடும். எது முக்கியம் நினைச்சிட்டு ரொம்ப முக்கியமானது, என்னோட கனவை நிறைய விட்டுருக்கீங்க, அதையும் இப்ப பாக்குறீங்க. இப்போ அந்த கனவுகள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க கூட வந்து சேருது. சும்மா சேர விடுங்க. சேர்ந்துட்டா திருப்பி நான் அதெல்லாம் பண்ணுமே, அதெல்லாம் இப்ப யோசிக்க வேண்டாம். சும்மா சேர விடுங்க. டைஜஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாமே டைஜஸ்ட் ஆகும். எல்லா கனவுலையும் உங்களோட சேர விடுங்க. அந்த கனவுகள்லாம் உங்களோட சேர 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 மேபி ஒரு மாதிரி உங்களோட இன்னொரு தன்மையோட இணையற மாதிரி ஒரு உணர்வு. மேபி a sense of fulfillment. இன்னும் பூரணம் அடைஞ்ச மாதிரி ஒரு உணர்வு. இந்த இப்ப வர எல்லா பேய்களும் உங்களுக்கு தேவையானது கிடையாது, உங்களோடது கிடையாது. எது உங்களது இல்லையோ அதெல்லாம் போயிடும், தானா போயிடும். எது உங்களுதோ அது அங்கேயே இருக்கும். அது வந்து உங்களோட சேர்றப்போ, உங்களோட சேர்ந்து எப்படி சேருது, வயிற்றுக்குள்ள இருக்க உங்களோட சேர்ந்துருது. ஆனா உங்களை சேர்க்க வரப்போ, உங்களோட சேர வரப்போ அதுங்க தேடுற நீங்க இல்லைங்க. ஏன்னா உள்ள வேற ஏதோ தான் நிக்கீங்க. இந்த கனவு ஆண்டப்போ நீங்க வேற, இன்னைக்கு நீங்க வேற. பரவாயில்ல, சோல் ரெகனைஸ் பண்ணி இருந்துக்குது, இதெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுது. ஸ்லோவா இந்த பூரணமான தன்மை வர 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 அந்த இடமே நிசப்தமாயிடும். நீங்க எப்படி நிசப்தமாயிட்டீங்க. உங்களோட சேர்ந்ததெல்லாம் சேர்ந்துடுச்சு, வயிற்றுக்குள்ள இருக்க உங்களோட சேர்ந்ததெல்லாம் சேர்ந்துடுச்சு. இதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்லையே போயிடுச்சு, அப்படி நிசப்தமாயிட்டீங்க. அந்த பெண் சிங்கம் உருவில் இருக்கிற அந்த டெய்டி காடஸ், இந்த தெய்வம் பெண் கடவுள் ஸ்லோவா நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்றாங்க. பூனை நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி முழு உடம்பே ஸ்ட்ரெச் பண்ணி, வால் கை கால் தூள் எல்லாம் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி திருப்பி நடந்து வர ஆரம்பிக்கும். இப்ப நடந்து வரப்போ அதே மாதிரிதான். இதே மாதிரி தரையில என்ன இருக்கு, இந்த கிரவுண்ட்ல என்ன இருக்கு, சாப்பிடறதுக்கு ஏதாவது இருக்கா, எல்லாம் எடுத்து கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டு வராங்க.
நீங்க உள்ள உட்காந்துட்டு அந்த அசைவோட அசைவா இருக்கீங்க. Maybe slightly you are moving your hands and legs to make her know that you are sitting inside. உங்க கை கால் ஆட்டி நீங்க உள்ள இருக்கீங்கன்னு அந்த சிங்கத்துக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டு. With a sense of gratitude. Because thanking her. Because அவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்து she has helped you understand and integrate with your lost hopes and dreams. Now slowly you come to a dimension where the lion is looking at you. அந்த சிங்கம் அப்படியே உங்களை பார்க்குது. உள்ள இருக்க உங்களை பார்க்குது. உங்களாலையும் பார்க்க முடியுது. உங்களை பார்க்கிற உணர்வு இருக்கு. நீங்க பார்க்கிற உணர்வு இருக்கு. உங்களுக்கு கண்கள் இல்லாம கூட இருக்கலாம். ஆனா நீங்க பார்க்கப்படுறீங்க. இந்த கடவுளால், அந்த deity, goddess is watching you and you are watching her. See what it means. How is the experience? அந்த பார்வையில there is a message. Note down what's the message. அப்படியே நடந்து வரீங்க. You come back. அதே அரச மரத்துக்கடியில வரீங்க. Now your experiences are clearly இந்த மரத்துக்கு அடியில படுத்துக்கிட்டு அந்த வயிற்றுல படுத்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு உணர்வு, அந்த ஒரு டைமென்ஷன், இந்த ரூம்ல எங்க உட்கார்ந்துருக்கீங்களோ அந்த டைமென்ஷன் reintegrate on. You're fully aware that you're being digested. A lot of dissolution. Reintegration is happening. ஏன்னா உங்களோட திரும்பி அந்த கனவுகள் மட்டும் இல்லை, அந்த சக்தியும், சிறு வயதுல ஏற்பட்ட அந்த சக்தியும் நிறைய கிடைக்குது. You're getting all the energy back. Go back and forth between these two dimensions. இங்க உட்கார்ந்துருக்கிறது நல்லா, எந்த ரூம்ல உட்கார்ந்துருக்கீங்களோ அங்க உட்கார்ந்து அந்த சக்தி நிலையை நல்லா உணர்றது, நீங்க கவனிக்கிறது தன்மை, அதே சமயத்துல திருப்ப உங்களை அந்த சிங்கத்தின் வயிற்றுல வச்சு நல்லா நீங்க டைஜஸ்ட் ஆகிற அந்த ஒரு தன்மை. இரண்டு டைமென்ஷனை மாறி மாறி பண்ணலாம். நீங்க மென்டலி கேன் கீப் ஷிஃப்டிங். And you suddenly realize ஒரே சமயத்துல பல இடத்துல இருக்க முடியும் நம்மளால. இதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனா நமக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இப்ப கான்சியஸா பண்றோம். மனம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம இருக்கும். அதான் உண்மை. எண்ணம் எங்க இருக்கோ அங்கதான் நம்ம இருக்கோம். இப்போ ஒரு விழிப்புணர்வோடு சரி இங்க இருக்கீங்க, சிங்கத்தோட வயிற்றுல இருக்கீங்க, உங்களுடைய டெய்டி கூட காடஸ் கூட இருக்கீங்க. அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆகி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை நல்லா உணர்றப்போ
know that உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கோல், ஒரு ஆசை நிறைவேறும். Slow ground yourself. உங்க சுவாசத்தோட தொடர்பு வச்சுட்டு ஸ்லோவா கண்ணை திறக்கணும். Adjust your body. Breathe in, breathe out, relax and open your eyes. Now take 1 or 2 minutes, relax, stretch fully, and then want to say something, you can say, or you'll continue after a minute or so. Sir, Ah, I was listening, I don't know, while I was imagining, suddenly I felt like dozing off. Yeah, 1 or 2 seconds, then I'm coming to reality. It happened 2 times. Ah, okay. Good, you came back immediately, no? How are you able to experience being in the belly? அது பண்ண முடியாது. அது எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு? தத்துவமா இருக்கா இல்ல கொஞ்சம் இருக்கா? எப்படி இருக்கு? ஆர்த்தி உங்களை தான் கேட்கிறேன். நீங்க தான் பேசுங்க அவங்க. Cool. I don't know, in between, something I don't know. And I came back. Okay. So relax, come, let's continue the journey. Relax, talk on me. Connect again to the heart breaths. Maybe after completing this in your journal, you can write down how the journey was, what dreams came back, what you reintegrated, whatever. Perhaps நீங்க உங்களுக்கு திருப்பி கிடைச்ச அந்த ட்ரீம் உங்க லைஃபே மாத்தி அமைக்கலாம். Maybe it would have made your life different. அந்த ட்ரீம் அடையறதுக்கான அந்த பாதையை நீங்க எடுத்தீங்கன்னா பாதை புதுமையா இருக்கும். அந்த பாதையை அப்பயே எடுத்திருந்தா மேபி லைஃப் மாறி இருக்கும். யோசிச்சு பார்க்கலாம், அந்த பாதையை நான் எடுத்திருந்தா என் லைஃப் இப்ப எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. இப்ப இருப்பனா, இப்ப இருக்க மாதிரி இருப்பனா, வேற மாதிரி இருப்பனா? அது எடுத்திருந்தாக்கா இதே பாதையை நான் சூஸ் பண்ணிருப்பேனா? Just be with it and allow all the thoughts, images to come up.
நீங்க வேற மாதிரி முடிவு எடுத்திருந்தீங்கன்னா என்னென்ன கெயின்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் உங்களுக்கு, என்னென்ன உங்களுக்கு நிறைவேறி இருக்கும், என்னென்ன கிடைக்காம போயிருக்கும். அது நடந்திருந்தாலும் இன்னும் நடக்காம இருந்தது என்ன இருந்திருக்கும், அதை என்ன திருப்பி எடுக்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா, அதெல்லாம் என்னவா இருக்கும். Just be aware of it. Write down. After this, maybe you can listen to this and keep writing down. Very important. And it's a process. I told you. நடக்குமா நடக்காதா, இதனால என் லைஃப் எப்படி மாறும், எதுவுமே கிடையாது. சும்மா அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்கு. படம் வரையலாம். இந்த கனவு நான் அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தேன்னா எப்படி இருக்கும் என் லைஃப் நினைச்சு படம் வரையலாம். எல்லாம் உள்ளேருந்து வெளில வந்துட்டே இருக்கு. You're not மீட்டிங் இருக்குமா, you're just not allowing anything. You're not leaving anything. எப்படி அந்த லைன் கீழே கிடையாது சின்ன சின்ன பீஸையும் எடுத்து போட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுங்க, அதே மாதிரி நீங்க எதையும் விடலை, எல்லாத்தையும். அப்படி நடந்ததா என்ன இருக்கும். அந்த லென்ஸ் எடுத்துக்கோ. மென்டலி சூஸ் த லென்ஸ். நீங்க தத்ரேயா பார்த்தப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி இருக்கு, ஒரு லென்ஸ் ஒண்ணு கொடுத்தாரு போன மெடிடேஷன், பூத கண்ணாடி. அதால பாருங்க, அது அந்த கனவை திருப்பி பாருங்க, அப்படி நடந்திருக்க கனவை திருப்பி பாருங்க. என்னென்ன சந்தோஷமா இருந்திருக்கும், என்னென்ன கிடைக்காம போயிருக்கும். Just allow it to happen. Find out. எப்படின்னா லுக்கிங் ஃபார் தங்க சுரங்கத்துல போனாங்கன்னா தங்கத்தை தேடுவாங்க. மண்ணுக்கு நடுவில் அங்கங்க புள்ளி புள்ளியா தெரியும். அதே மாதிரிதான் அவ்வளவு ஈஸியா தெரிஞ்சிடாது. அதே மாதிரிதான் you also finding out what is it என்ன விட்ட. Just pick up. அதை பாக்குறப்ப சமயத்துல சில பேருக்கு ஒரு சோகம் வரும், ஐயோ விட்டுட்டனே அப்படின்னு. ஞாபகம் வச்சுக்கல, டைஜஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு. The deity has already consumed you and she is digesting, transforming. So நீங்க எதை பத்தி கவலைப்பட, டைஜஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். சோ எந்த உணர்வையும் ஒதுக்க வேண்டாம். வேணா திருப்பி அந்த ட்வைன் போட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சு. இது நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ you're slowly becoming ready to move forward to the next journey. This is a journey of dissolution, becoming empty, and regeneration. When you talk of dissolution, becoming empty, regeneration, கம்ப்ளீட்டா கரைஞ்சி போயிட்டு காலித்தன்மை வெற்றிடத்துக்கு வந்துட்டு திருப்பி புதுசா இது எப்படின்னா பிறந்து வளர்ந்து இறந்து ஒண்ணுமில்லா தன்மைக்கு போயிட்டு திருப்பி பிறந்து சுத்திட்டே இருக்கு.
எல்லாமே அப்படிதான். நைட்டு தூங்கி ஒண்ணுமில்லாத தன்மை, காலைல எழுந்து வேலை செய்யறது. கவனிங்க, இது செய்யணும், அது வேணும், இது வேணும், அப்படி பண்ணணும், இப்படி பண்ணணும் எல்லாம். அப்புறம் அப்படியே இது வந்து வட்டம் மாதிரி. கீப் அப்சர்விங் திஸ். இதை உணர்ந்துகிட்டே, இதை நீங்க உணர்ந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ திருப்பி பெண் சிங்கம், அந்த பெண் சிங்கத்துக்குள்ள இருக்க நீங்க பெண் சிங்கம் ஏஞ்சி நடக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு. திருப்பி அப்படியே ஏஞ்சி நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி 2 நிலைகள் இருக்கீங்க. நீங்க எங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்களோ அந்த இடம் இன்னொன்னு வயிற்றுக்குள்ள டைஜஷன் நடந்துட்டு இருக்கு, அதோட அப்படியே ஆடிட்டே போறீங்க. அந்த கோயிலுக்குள்ள போய் சுத்தி சுத்தி வராங்க. அந்த ரிதம், ரைட் லெஃப்ட் அப் டவுன், அப்படியே நீங்க அப்படியே போயிட்டே இருக்கீங்க. போறப்போ அந்த கோயில்ல she sees a moon god, the god of moon. உங்களுக்கு தெரியலன்னா maybe you can imagine seeing a moon. The moon god ஓட ஒரு ப்ரொடெக்டர் கடவுள் இருக்கார். He protects all the travelers. நடந்து வந்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாரையும் ப்ரொடெக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு. இந்த மூணுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பல முகங்கள் இருக்கு. முகமே இல்லாம ஃபுல் முகம். Slowly imagine how slowly from a full moon, மூன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சி 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 ஒரு சின்ன ஒரு லைன் மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாம அமாவாசை அடுத்த நாள் திருப்பி ஒரு சின்ன லைன் அப்படியே வளருது. Visualize the cycles of the moon. நீங்களும் அதே மாதிரிதான், நானும் அந்த மாதிரி, எல்லாரும் அது மாதிரி. ஒண்ணுமில்லாத தன்மை உருவம் எடுத்து சாப்பிடுறோம். The food digests, we excrete. அப்புறம் அது வந்து செடிக்கு போகுது, செடியா வளருது, நல்லா வளருது, திருப்பி அரிசியா மாறுது, காய்கறியா மாறுது, பல கைகள் மாதிரி நமக்கு திரும்பி வருது, நம்ம திருப்பி சாப்பிடுறோம். Observe the cycle fully. இருப்புத்தன்மை இப்படிதான். நம்ம எல்லாம் நாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம், அப்படி கிடையாது. மாறி 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 மாறிக்கிட்டே இருக்கு.
ஒண்ணுமில்லாத்தன்மை, பொருள்தன்மை, பொருள்தன்மை பெருசாவது, குறையுது, வருது. The food in our table, we eat it, we digest, we excrete, that becomes fertilizer. அது செடிக்கு போடுறாங்க, செடி வளருது, அதை அறுவடை பண்றாங்க, அது திருப்பி நம்ம சாப்பிடுறோம். நிலவு நம்ம எர்த்த சுத்திட்டே இருக்கு. And earth is moving around the sun. Maybe you can imagine, visualize. You are also moving along with the earth around the sun. And suddenly you realize, you expand, to understand our solar system is a part of a larger system. There are millions and millions of galaxies like this. நம்ம சோலார் சிஸ்டம் மாதிரி நிறைய இருக்கு. எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு கனெக்ட் ஆயிருக்கு. எங்க ஆரம்பிக்குது எங்க முடியுதுன்னே தெரியல. வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற நீங்க எங்க இருக்கீங்க, எங்க தலை எங்க காலை தெரியல, சூப் மாதிரி இருக்கீங்க. அதே மாதிரி எங்க எது ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியும். ஸ்லோலி இந்த பெண் சிங்கம் எழுந்து, நீங்களும் அதோடைய வயிற்றுல அப்படியே எழுந்து உட்காந்துருக்கீங்க. வயிற்றுல அப்படியே சூப் மாதிரி கறக்குறீங்க. உங்களோட பகுதி அந்த சிங்கத்தோட சிங்கமா மாறிடுச்சு. அப்படியே நடந்து வருது அந்த சிங்கம். அந்த கோயில் நடந்து வரப்போ சிலைகள், மனித முகம், சிங்க உடலோட இருக்க சிலைகள், ஸ்பிங்ஸ் எல்லாமே தெரியுது. அப்படியே இன்னொரு கோயிலுக்கு போகுது. நீங்களும் போறீங்க. போறதுக்குள்ள சாயந்தரம் ஆயிடுது. அந்த அந்தி வேலை, சூரியன் மறைஞ்சு இருட்ட ஆரம்பிக்கிற அந்த வேலை, அது மேஜிக் மாதிரி இருக்குது. அந்த இடத்துல அந்த டெம்பிள் அப்பதான் லைட் எல்லாம் போட்டு ஜொலிக்க ஆரம்பிக்குது அந்த கோவில். வயிற்றுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கோயில் தெரிய ஆரம்பிக்குது. இருட்டா இருக்கு. மேல பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நட்சத்திரங்கள் வர ஆரம்பிக்கும். நட்சத்திரங்கள் அந்த இரவு வேளை வர வர உங்களுக்கும் அந்த பெண் சிங்கத்துக்கும் சேர்ந்து ஒரு விதமான உணவு கிடைக்கிற மாதிரி, நரிஷ்மெண்ட், எனர்ஜி கிடைக்கிச்சு. நட்சத்திர இரவு ஃபுல்லா வாங்க போற நட்சத்திரங்கள், கோயில், you are the deity. சிங்கம் நடக்கிறப்போ அதோட கால் பதியுது. நீங்க சிங்கத்தோட சிங்கமா இருக்கிறதுனால கால் பதிகிற அந்த பெரிய ராக்ஸ், பெரிய கற்கள்ல எப்படி பதியுது அந்த உணர்வு நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்கும். இன்னும் இருட்டாயிடுது. இப்போ சிங்கம் மோந்து பார்த்து தான் நவர முடியுது. வேகமா மூச்சு விடுது. அந்த மூச்சு காத்து உங்களையும் வந்து படுது, உங்க மேலேயும் படுது. நீங்க ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கீங்க உள்ள.
மூச்சு காத்து உங்களை வந்து அப்படியே அசைக்குது. The deity is also walking. She is also able to sense all this. உங்களை வந்து அவங்க தொடர்றது, அந்த மூச்சு காத்து உங்களை தொடர்றது எல்லாமே தெரியுது. இதை பார்க்க பார்க்க உங்களுடைய இந்த புலன்கள் இன்னும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. உங்களால ஸ்மெல் பண்ண முடியுது, உணர முடியுது. இந்த இருட்டு அங்க இருக்க அங்கங்க இருக்க வெளிச்சம் எல்லாமே இன்னும் நல்லா தெரிய ஆரம்பிக்குது. இது நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ you're also experiencing the deity is walking along. The deity is the lioness and you are inside. You are one with the lioness. உங்களோட ஒவ்வொரு அணுவும் அந்த கடவுளோட அப்படியே பட்டு பட்டு மாறி மாறி எனர்ஜி அப்படியே நீங்க எடுத்துட்டு போன அந்த ட்வைன் அதுவும் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிட்டே இருக்கிறது நல்லா உணர்வு. இது நடந்துட்டு இருக்கிறப்போ மேபி நீங்க சொல்லலாம், என்னோட இந்த பகுதி, இந்த உறுப்பு இங்க வரணும், இந்த உறுப்பு இங்க வரணும், எனக்கு இது இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. இதெல்லாம் வேண்டாம், அதெல்லாம் வெளியே தள்ளிடலாம். இது நடந்துகிட்டே இருக்கிறப்போ பெரிய ஒரு லான் மாதிரி ஒரு கார்டன் இருக்கு. அதை சுத்தி நிறைய பில்லர்ஸ் இருக்கு, தூண்கள் இருக்கு. அந்த தூண்களுக்கு மேல புறாக்கள்லாம் நிறைய உட்கார்ந்துருக்கு. அந்த இடத்துல அந்த சிங்கம் அப்படியே படுக்குது. படுக்கிறப்போ you are able to sense the heartbeat of the lioness. You are able to sense the heartbeat of the deity, of the goddess. ஒரு நிலையில அசைவே இல்லாம இருக்கீங்க, இன்னொரு நிலையில அந்த இருதய துடிப்பு ஒரு மாதிரி வேவ் மாதிரி ஒரு அலையை கிரியேட் பண்ணி ரொம்ப கூழ் மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஒரு தொட்டுட்டு ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்தி திருப்பி அது கவனிக்க கவனிக்க அது ஒரு கெரடோஸ்கோப் மாதிரி ஆயிடுச்சு. பல வண்ணங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது. ஒரு இதய துடிப்பிலையும் பல வண்ணங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்குது. எல்லாம் உங்களுக்குள்ளேயே நடக்கும். பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு, உணர்ந்துகிட்டே இருக்கு. Slowly connect with your heart breath. And slowly, you can open your eyes, write down if you want. Take 2-3 minutes, relax.
Just take 1 minute before we just do a small sharing. You know where you are, and then. எப்ப சார் 7:30 சார் டைம் 7. 7 ஆரம்பிக்குதாங்க 7:30 சார். ஓ ஓகே. நீ போட்டுதானே, அதாவது இதெல்லாம் மெயின் செஷன். நம்ம ரிவைஸ் பண்றது வந்து 7:30. மெயின் செஷன் நம்ம 7:30 ஆரம்பிச்சோம்னா டைம் இருக்காத பேசணும்னா, அதனால ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி ஆகும். சரி. பாப்போம் இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆரம்பிக்குது பார்ப்போம், எவ்வளவு நேரம் ஆகுது பார்ப்போம். See how much energy you have and you can decide 7:30 also. So you can share. How was it? சொல்லுங்க. பாதியில தான் வந்தேன் நான். 7:30 அப்புறம் தான் வந்தேன். அது பிரச்சனை இல்ல, உங்களுக்கு ஹார்ட் பிரேக் தான் பண்ணிருந்தோம். நீங்க வந்தப்போ பார்த்தேன் நான், அதுக்கப்புறம் தான் மெயின் ஆரம்பிச்சு. ஓகே, நார்மலா போச்சு, பெருசா. இந்த தியானம் பண்ண முடியுதா உங்களால? சார் இப்ப பண்ணு. ஆமா சார், என்ன முடிஞ்சிச்சு. கொஞ்சம் டயர்டா இருந்ததுனால கொஞ்சம் நேற்று பண்ணாததுனால ஒரு மாதிரி சோகமாவே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அது பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அன்னைக்கெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு உங்கள்ட்ட பண்ணும்போது. மனசுல ஒரு கவலை மாதிரியே ஒரு ஃபீல். நானும் அதான் என்னன்னு யோசிச்சு பார்த்தேன். அந்த கவலையோட இருங்க, கவலை சும்மா பார்த்துட்டு இருங்க, எல்லாம் செரிமானம் ஆயிடும். கவலை வெளில வர்றது நல்லது தானே. அதான் நான் என்ன பத்தி எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். கவலை பயம் எல்லாம் வரும். அதுவும் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணாங்க திடீர்னு நைட்ல தூக்கம் எனக்கு வரும். அந்த மாதிரி இது 2-3 தடவை வந்து தூக்கத்துல ஏஞ்சி உட்காந்துட்டு அப்புறம் ஒரு 1 hour அவன் தூங்குறது, திருப்பி இதே மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் நேச்சுரல், நதிங் டு வரி. others too long, less, இப்படி இருக்கு. So for me it is very long. I feel it is very long. And in the beginning, what I noticed was when it is about desire and all that, when it came to desire, I suddenly blacked out. Like I couldn't imagine or I couldn't think of anything at that moment. And again I came back. Again, when you say desire, again I blacked out. This happened twice or thrice. Whenever you said this one, I noticed. And I was able to be with the three wherever, from womb, outside, and also here. I was able to be continuously, but the connection was a bit less comparatively. The last meditation I was able to connect more. This time it was disconnection. I could sense the disconnection a bit more obviously. So yeah. Okay, that's why it was very long for you. I see today in the meditation very, very short, but good. If you're sensing it as very long, that's how it is there. You noticed. Nice. I don't want to share the hope, dream that came up, lost hope and dream.
Can you hear me? Yeah. Thing is, when you told us to uh, think of your dreams that did not happen, or if it would have happened, how you would have felt. All this was just to just imagine, isn't it? So the initial period, I felt that if I had those dreams, then I thought life wouldn't be so good. But as soon as you said, you're inside the womb and imagine that the lion is lying down, you're feeling the heart, heartbeat of that divine, uh, divine creature, okay, that goddess. That time I felt if these dreams would have been, if I could pursue these dreams, then I thought I would have been on a different level. Because with that, divine touch in us, I got as well as follow my dreams, as well as the life would have shifted somewhere else. Not this wouldn't have been the life which I have now. It would have shifted to a higher level. But earlier I thought this is the ideal thing. Thank God I did not follow my dreams. But when it had a divine touch, I feel that now if I could follow my dreams, then I can shift myself. My level of my life would have been higher. I felt so. I don't know whether it is right or wrong, but might be. Yeah, there's nothing right or wrong. You felt, that's all. Yes, sir. Right or wrong, question you felt, that's all. That's all. There, I felt a major shift. You said, no, when the divine heartbeat, when you're feeling that heartbeat of the lioness, there was a major shift I felt in the dreams which I did not follow. Yeah. So might be in future, if we could have followed, I don't know. So that is how the we'll see. We are not saying anything. Yes. So that's how the unconscious works, no? The dream was in the I think second meditation today. We took a gap, திருப்பி வருது அப்படியே இருக்கு டக்குன்னு it. So that is a quality. We are all connecting with those qualities and it gives that shift inside. Yes. That's the thing and it is good. Sir, are we unconsciously manifesting? I have the feeling. Yes. Yes. And it is also being digested also. Yeah. You're bringing everything to it and seeing the unconscious things also being digested. And you're allowing yourself, right? All of that. So that's the whole idea. And yes, manifestation happens. Whatever is to happen will happen. Yes. Thank you. Anyone else? Yes, sir. Sarvanan. Actually, as Keertana told, for me also, like I'm not able to full வந்து இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆக முடியல. கொஞ்சம் ஆன் ஆஃப் சம்வேர் வந்து ஒரு ட்ரிஃப்ட் வந்து இருந்துட்டே இருந்தது. பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷேர் மை given up dream. Actually, it belongs to me only. Like in my early childhood, I used to play shuttle badminton. So when I joined LIC, I really had a very good opportunity to join the team. So I want to have a coach and improve my game, and I want to become a champion because there was a lot of opportunity, but I couldn't do that. So that was one of my dream which I gave up. So that came into my mind. I just immediately I wrote it also. Okay. So I just okay. After that, I just gave up, and then I was just traveling along the life. Okay. The journey which I took. Okay. Thank you, sir. Thank you. You can write down.
If you look at it, maybe you can also find அதை நான் போயிருந்தா நான் பண்ணியிருந்தா இப்போ என் லைஃப் இப்படி மாறி இருக்கும். Actually, when Sumas will it manifest, we don't know what, but the thing is, we are putting everything inside. We are allowing everything to churn. Everything to churn. Just giving up and then taking what is coming back. That's all. So we'll do the last part. How many of you know the shape of a DNA? DNA shape பார்த்திருக்கீங்களா? With helix. Double helix. Double. Yeah. One second. I'll show it for others, just for. I know everyone would have, all of us would have seen it somewhere or the other. So, these are the most colorful ways of looking at the DNA. Actually, if you look at it, even if you look at our Nadi diagram, it goes zigzag, connects and comes. And there's a center which is empty. So, all of you have seen it? This is how it is. We'll be doing this once again tomorrow also. Maybe not much of, but what we're going to do is to create a soup. Right? We'll become the soup and see how much we can. Shuma, just give up. Even if you think it is visualization, no problem. And if you feel afraid, no problem. If you're wondering what will happen, no problem. And if you think what is all nonsense and be imagining, no problem. But imagine, follow the instructions. Right? Let's see. Take it easy. Suma, relax பண்ணி உட்கார்ந்து. Even in our culture, the Kundalini energy, the energy rises from the bottom, goes up. If it is not integrated straight, it moves either side of the spine. So, பார்க்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு multiple helix மாதிரி இருக்கும். Double helix with a lot of points at which they meet. And this DNA, this energy is moving in the same way in every cell of our body. நம்ம ஒவ்வொரு செல்லோட ஒவ்வொரு அணுவிலையும் இப்படிதான் வருது. It is also like an oracle. Oracle அப்படின்னா என்ன நடக்க போகுது, என்ன நடந்துச்சு, எல்லாமே அதுல இருக்கு. At the same time, மாறிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த ஃபியூச்சரை மாத்தலாம், ஃபியூச்சரை மாத்தி பாசிட்டிவ் மாத்தலாம், எப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா that is the way in which it's there. The பாம்பு, cobra, நல்ல பாம்பு, that is how it is depicted. What we're going to do is to create a soup where you can rewrite your genetic imprint, blueprint. This anyway is happening continuously. We don't know how, but it's happening.
It is happening based on the past imprints. And the future is being created continuously. Our power is very less. Now we are trying to see if we can do this consciously, using the faculty of the mind, the imaginative visualization faculty of the mind, which is also very powerful. Be with your heart breath. நம்ம நாகதேவி நாகா அப்படின்னு கூப்பிடுவோம். கோயிலெல்லாம் இருக்கு. நாகதேவியை பார்த்தீங்கன்னா, you see a Devi with many heads, like a serpent at the top. As you are with your heart breath, be aware of the 3 dimensions. You're sitting here, wherever you are, one part is inside the belly being digested. There's one more part just sitting outside and watching. There, under the Arasamara. தேவி உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்காங்க. நீங்க மெல்ல எழுந்து இந்த புல் தரையை தாண்டி மிதிச்சு அதை உணர்ந்துகிட்டே நடந்து போறப்போ, you are going to the temple of the cobra goddess, the Nagadevi. The Nagadevi பாம்போட தலை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா, அது நல்ல பாம்பு பாத்தீங்கன்னா, பழம் எடுக்கிறப்போ 2 சைடு இந்த ஃபேங்ஸ் ஓபன் ஆகும். சென்டர்ல ஒண்ணு இருக்கும், நல்லா திக்கா கிளீன், அண்ட் போத் சைட்ஸ் the fangs open up. நீங்க உங்க கடவுளோட போறப்போ திடீர்னு the cobra comes inside the lion's head through the crown and comes and looks at you. நீங்க ஒரு fluid, semi fluid ஒரு மாதிரி அப்படியே பாக்குறீங்க. She opens her mouth. The cobra opens her mouth. The fangs are completely open. 2 சைடு அந்த பழம் எடுக்கிற மாதிரி ஃபுல்லா இருக்கு. She opens her mouth and a drop of venom, the பல்லேந்து ஒரு விஷம், just falls on you. You are a soup inside the belly of the lioness god. That drop slowly reduces you in a minute. அவ்வளோ ஃபுல்லா ஒரு சூப் மாதிரி இருந்த நீங்க திடீர்னு கம்ப்ளீட்டா சுருங்கி ஒரு சின்ன ஷைனிங் கிறிஸ்டலா மாறிடுறீங்க. அந்த ஷைன் suddenly blasts you open, going through your body.
that blast, the new solution comes inside the belly. The belly pura இன்னொரு புதுவிதமான soup வருது. ஆனா இந்த soup full light ஆகி பளபளன்னு full shining இருக்கு. This shine is mixing with the soup now. See, experience the light awakening, filling the soup you are, and creating a new soup. உங்க உடம்பு பூரா உயிர் சக்தி பரவுது. உங்க முதுகு தண்டை சுத்தி பரவுது. This as a soup inside the belly of the lioness. You are beginning to rotate. You are beginning to spin. You are spinning along the central axis. You are spinning around the central axis of your spine. You are spinning around the central axis. Spin பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. இந்த கொரோட்ன மாதிரி ஃபாஸ்டா சுத்துது. அந்த சுத்துற அந்த ஃபோர்ஸ்ல அந்த சூப்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு சென்டர் பாயிண்ட், ஒரு சென்டர் இது வருது. அது ஸ்பின் வேகமா சுத்திட்டே இருக்கு. நல்ல ஷைனிங்கா இருக்கு, சுத்திட்டே இருக்கு. அந்த ஸ்பின்னோட ஸ்பீட்ல எதெல்லாம் வேணாமோ எடுத்து வெளியே எரியதப்படையே பாக்குறீங்க. நீங்க எதையும் கவனிக்க வேணாம், வேண்டாத அப்படியே வெளில போயிட்டே இருக்கு. And the DNA in every cell of your body is unwinding. The பாம்பு அப்படியே பிரிச்சா எப்படி இருக்கும்? The DNA structure அப்படியே unwind ஆனா எப்படி இருக்கும்? It's unwinding. The stretching. It's becoming a soup. It's an alphabet soup. The alphabets are stretching. You are here, you are inside the belly of the lioness goddess. And the DNA, stretcha is spinated, it is receiving new instructions from the different dimension. இன்னொரு பரிமாணத்திலிருந்து வர அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அந்த டிஎன்ஏ திருப்பி ஃபார்ம் ஆயிட்டே. The goddess is looking at you. The instructions are forming into your DNA. There's a new language being written on your DNA. You don't know what, but you know something new is being written. The whole body is expanding. You're still spinning and taking the new instruction. For a soup. As you're doing the heart breathe, the spin that's happening is also rising up higher in your body, along with the forces of the earth, the vitality, life force, strength. It is going through all the tissues. ஒரு தசையிலையும் ஒவ்வொரு அணுவிலையும் ஒவ்வொரு எலும்புலையும் சுத்தி 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 everything is getting reformed. உங்க மூளை பகுதி, நரம்பு மண்டலம், the networks,
They're spinning with light, spinning with the new information they're getting from a different dimension, shining, spinning, colorful, dark, whatever. பிரபஞ்சத்தின் நடுவிலிருந்து வர எனர்ஜி, வைட்டாலிட்டி, ஸ்ட்ரென்த், இன்டெலிஜென்ஸ், ஸ்பின்னிங், நியூ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இங்கேயும் ஸ்பின் ஆகுறீங்க, அங்கேயும் வயிற்றுல ஸ்பின் ஆகுறீங்க. Your goddess is watching, and the instruction is coming to the different dimension. You're relaxed on the hard work பார்த்துட்டே இருந்தீங்க நான். You also find your consciousness expanding and spinning. It's expanding, filling a room. It's filling your entire city. எந்த ஊர்ல இருக்கீங்களோ ஊரு பூரா பரவுது. It's filling your entire country. You're expanding. This time your consciousness is touching the sun, the whole solar system. Spinning. New instructions. Filling the earth, filling the solar system, galaxy, complete earth. There's nothing called you and the other dimension now. The download is happening. The molecules in your body have completely separated. உடல்ல ஒவ்வொரு அணுவும் பிரிஞ்சு 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 தனியா சுத்திட்டே இருக்கு. They are being filled with a new level of intelligence. ஒரு செல்லும் தனித்தனியா பெரிய பெரிய உள்ள இருக்கிற ஒரு அணுவுல இருக்கிற அந்த பாம்பு மாதிரி இருக்கிற அந்த ஒரு காயில் டிஎன்ஏவும் பிரிஞ்சு பிரிஞ்சு இன்னும் பெருசாயிட்டே இருக்கு. Every cell is opening up to the new information, and your God is watching it. You are also spinning as a soup inside the belly of the lioness. And when you relax, all the cells relax. When the cells are relaxing, உள்ள இருக்க டிஎன்ஏ அந்த எனர்ஜி அந்த செல்களுக்கு வெளியே வருது. ஒரு செல்லுக்கு நடுவுல இருக்கிற கேப் அடுத்த செல்ல இருந்து வருது. அங்கதான் மேஜிக் மாதிரி புதுசா ஒரு லைட் வருது. The new DNA is getting imprinted in, out, in between. The letters are highlighted. Depending on who you are, where you are, what stage of life. What stage in the larger cycle of life? It's happening. பழசு வேண்டாதெல்லாம் அப்படியே கீழே போய் விழுது. The coils within the confines of the cell திருப்பி உணர்றப்போ you'll be able to see, have a foresight of what is happening.
and how your life will be transformed. What is being transformed? வெளியே போறது எல்லாத்தையும் the lioness will take care. The lioness God will take care. Slowly, all the coils are recoiling, reforming. பிரிஞ்ச அந்த DNA எல்லாம் திருப்பி ஃபார்ம் ஆகுது. The new intelligence, புது இம்ப்ரிண்டோட எல்லாம் திருப்பி ஒரு மாதிரி திருப்பி உருவாகி செல்ஸுக்குள்ள கன்ஃபைன் ஆகி செல்ஸ் எல்லாம் ஒன்னாகி டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஒன்னாகி ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னாகி you are coming back fully into yourself. உள்ள வரப்போ there's a huge arc of energy. ஒரு ஆர்ச் மாதிரி ஒரு பெரிய எனர்ஜி வந்து it is trying to strike you. When the arch strikes, it awakens the organs once again. All your inner organs. All your sensory organs, the skin, eyes, ear, tongue, ear, eyes, nose, are awakening with more sensitivity. And you're sensing a direct access to a different dimension. The knowledge of everything, everywhere, and every when. You're sitting here humble. Maybe you can put out a prayer, which will include some smart genes. Prayer Mari. So that your inner, your individual intelligence will merge with this intelligence, new formed intelligence, more. உங்களுடைய இதுவரைக்கும் நீங்க எடுத்த காரண அறிவு இந்த புது பிரபஞ்ச அறிவோட சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகுறத கவனிச்சு உங்களுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்க அந்த அறிவோட மிக்ஸ் ஆகுறத கவனிச்சு உணர்ந்துகிட்டே as you open up to new solutions for yourself, உங்களுக்கு புதிய solution in the life, maybe for everyone around you, maybe for the whole of the earth. It's a collective consciousness. You don't know where we begin and where we end. We are a part of a collective consciousness. Slowly, எல்லாம் ஸ்லோ ஆரம்பிக்குது. அந்த சுத்துற வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. ஸ்பின் ஆகிற வேகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது. நல்லா ஃபுல் ஸ்பீட்ல இருக்கிற ஒரு ஃபேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையிற மாதிரி உங்க உடம்புல நடக்கிற அந்த ஸ்பின், அந்த காடஸ் லைன் அப்படில இருக்கிற சூப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா செட்டில் ஆகும். இந்த ஸ்பின்னை குறைஞ்சிட்டு everything settles in layers. The physical matter, earth, is in the bottom, like a clay. You're seeing it. Above the earth, you see water. Cleansing all your emotions, the emotional dimensions of your being.
your emotional dimensions, your mind, உங்க மனசு, உணர்வுகள் எல்லாம் சுத்தம் செய்யப்படுது தண்ணியால. ஏன்னா அது கீழே இருக்க அந்த மண் நல்லா ஸ்டேபிளா ஒரு சக்தி நிலையை கொடுக்கும். அதுக்கு மேல there's air. And you see how அந்த பாம்புல இந்த கோப்ரால இருந்து வந்த ஒரு சொட்டு venom has ignited all the 3 layers of a being. Fire, it was fired up. வயிற்றுல இருக்கிற நீங்க நல்லா உணர முடியுது. Everything is settling into place. எது எங்க செட்டில் ஆகணும் அங்கங்க அப்படியே செட்டில் ஆகுது. You are settling fully into yourself. Be fully aware of the parts of the body that are touching the floor. The triangle. The spine, உங்க முதுகு தண்டு அங்கிருந்து நேரா மேல வருது. Your brain. முதுகு தண்டோட இரு பக்கமும் nerves, flesh, தசைகள், உறுப்புகள் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ண எலும்பு, எலும்புக்குள்ள இருக்க தசை எல்லாம் கவர் பண்ண skin, eyes, ears, all organs, sensory organs. Breathe in and breathe out. Inhale பண்றப்ப வயிறு நல்லா வெளில வரும். Exhale பண்றப்ப அடிவயிறு நல்லா உள்ள போகும். Take 5-6 breaths and slowly open your eyes. Kitara, maybe you can share first and leave. I think you have to leave at 9. Yeah. You have to unmute. Okay, take your time. No problem. I'm just saying. It was refreshing. Creating a new soup and everything, it was refreshing. And when you said the venom was touching the soup, and it is just splitting all over, creating a diamond and then splitting, and we are eliminating each part. Again, as I said earlier, it was eliminating in a form of greenish, uglyish amoeba, just splitting there and there, and just going out of the system. That is how it was. That is how I actually felt. And yeah, and after that, creating new soups, sparkling things and everything, it was very refreshing. Yeah, feeling good. When you said the final touch about spine layer by layer, automatically my spine became very stiff and erect, and
everything. So I could feel all this. Yeah. Yes. Thank you. Thank So you. relax, soul. Have a good sleep. Yeah. See you guys tomorrow. Thank you. Yes. Bye bye. Bye. Yes, sir. Yes, madam. Yes, actually, in the like what you said, the cobra, like the what அது வந்து அந்த குண்டலினி அந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஓரளவுக்கு ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட். பட் சில டைம் என்னன்னா உங்க வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கீழே போயிடுற மாதிரி இருக்கு. அப்போ வந்து என்ன சொல்றீங்கன்றது வந்து கண்ணை மூடிட்டு வந்து அது கேட்க முடியல. ஓ. ஸோ அதனால சரி ஓகே ஏதோ அப்புறமா நெக்ஸ்ட் இது வந்து உடனே கனெக்ட் ஆகி அதில் ஐ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கனெக்ட் மை செல்ஃப். எஸ்பெஷலி வந்து யூ செட் சம் கோப்ரா வெனம் அந்த பார்ட் வந்து எனக்கு வந்து என்ன சொன்னீங்கன்னே வந்து எனக்கு தெரியல. அப்போ உங்க வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கீழே இறங்கி எடுத்தது. சம் கோப்ரா வெனம் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொன்னீங்க. அதனால அந்த சமயத்துல என்னால் அதோட கனெக்ட் ஆக முடியல. அந்த எண்ட் ஆஃப் த பார்ட் வந்து அந்த லைக் வந்து ஸ்லோலா எல்லாம் லைக் அந்த ட்ரையாங்கிள் அந்த இது வந்து ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கனெக்ட் அண்ட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கம் அவுட். Okay. Let me check tomorrow. I don't know how others felt. I don't know whether I went in trance and said or you went into and forgot. But anyways, let's. அது கொஞ்சம் அந்த வாய்ஸ் இறங்கிடுதா அப்போ காதில் விழல. Otherwise, how's your body now? Yeah, relaxed. Relaxed. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, friends. Thanks. கீர்த்தனா மட்டும் தான் சீக்கிரம் போகணும். எல்லாரும் சொன்ன போவேன். நமக்கு இன்னும் 10-15 நிமிஷம் டைம் இருக்கு. எஸ் லதா. எனக்கு ஷேர் பண்ண ஒண்ணும் இல்ல. I have to leave. Oh, okay. Yeah. Cool. Bye. Bye. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Bye. Good night. Yes, Feeling very good, sir. சார் நாளைக்கு இருக்கா? ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸ் தானே? நாளைக்கு இதோட ரிவிஷன். If you want, you can join 7:30. Okay. We'll do the same thing again. Friday we'll have the main session. Okay. Yeah. Yes, sir. Feeling good after doing this. But in between, I got lost in thoughts. I came back. And for me also, usually I connect in headphones, sir, but today I don't have the headphone. So when I'm hearing in speaker, sometimes the voice gets lower as the person told. When I wear the headphone, I didn't have that problem. Okay. Yeah, your voice is breaking actually. Normally active work, your voice is very less. I don't know how others are sensing it. Your voice is breaker. The headphone is not working, sir. Okay. Thank you. Yes, Renuka சொல்லுங்க. பரவாயில்ல சார். போன செஷனை விட இது நல்லா ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நீங்க சொல்ல கொஞ்சம் நல்லா ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த தலை மூக்கு பக்கத்துல ஒரு பெயின் லேசா இருந்துகிட்டே இருக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி ரொம்ப நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு அனுப்பி தந்தீங்கல்ல சார், ஒரு தியானம், அத பண்ணும் போதும் கொஞ்சம் அப்படி இருக்க போய் நான் விட்டுட்டேன். அதனால ஒன்றும் தப்பு இல்லைல்ல சார். அப்படி தலை அந்த ஒரு மாதிரி வலிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. எந்த தியானம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அது பேர் என்னன்னு மறந்து போச்சு. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பி தந்தீங்கல்ல சார், ஹார்ட் பிரத்தா? ஹார்ட் பிரத்ல இப்ப உள்ளது இல்ல சார். அதுக்கு முன்னாடி இருந்ததா? ஆமா அது ஏதோ ஒரு பேர் உண்டு. அந்த அதான் சார் கண்டினியூஸா செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன். அப்புறம் திடீர்னு ஒரு மாதிரி தலை வலிச்சிச்சு.
அப்படி விட்டுட்டேன். அதனால ஒண்ணும் இல்லையா சார்? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை. மேபி நீங்க எப்படி பண்றீங்க பார்க்கலாம். மேபி வில் டூ ஒன்ஸ். அது பண்ண வரக்கூடாது ஆக்சுவலா. மேபி ரொம்ப இந்த ஃபோக்கஸ் பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். டென்ஷன் ஆயிட்டு. ரிலாக்ஸ். அது இந்த இந்த தலைவலி வராது. மூக்கு பக்கத்துல அந்த ஒரு பிளட் செல்ஸ்ல வலிக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். யோகா பண்ணிட்டு அந்த கண்ணாடி யோகா பண்ணிட்டு கண்ணா. சரி சரி. அதனால இப்போ அந்த ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு. யோகா பண்ணிட்டு பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் சேஃப். ஓகே சார். டைரக்டா தியானம் இறங்கக்கூடாது. ஓ சரி சரி. ஓகே சார். தேங்க்ஸ். Yes. கேக்கல. இப்ப கேக்குது. யா sir, what I felt was the fluid way rotate is just emitting out all those things which is unnecessary, you know. That time literally, you know, I felt some giddiness or something, and suddenly I had to open my eyes. Appo suttu the room or suttu vandu ninnadu, adukapra I couldn't connect much. So I lost there. Then you were talking about the DNA disintegration, that I couldn't connect much. Okay. That is what. So it got stuck. Naalaga thiruppi vaanga. Yeah, sure. But it was refreshing, sir. After that, and the rotation cover, it was really refreshing. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. This last meditation we did, it was fully awake, aware, and every word I was just following. I think because I'm wearing earphones, I could hear your voice very clearly. நீங்க அந்த வெனம் வந்து ட்ராப் ஆகி அது கிறிஸ்டலா மாறுது அதெல்லாம் சொன்னீங்க. அதெல்லாம் நல்லா கேட்டுச்சு. அதுக்கப்புறம் the burst, அதுவும் எனக்கு I could follow it. எதுக்கு சொல்றேன்னா, surprisingly the previous one it was like a block. அதாவது இந்த what is a dream and what did not get fulfilled if and what if நடந்திருந்தா நடந்திருக்கும், அது எல்லாமே வந்து it was like a block. It was ஏதோ அது பத்தி திங்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க there is a block. I could not progress in that at all. It was like I was just like hitting into a wall. So I was tuning out. I was continuously tuning out. சரி இதை பத்தி நினைக்க வேணாம், இதை பத்தி திங்க் பண்ண வேணாம். Maybe I was subconsciously not keeping it somewhere deep inside. I don't want to relive it. என்னன்னு தெரியல எனக்கு, but I was constantly hitting blocks and my mind was constantly like drifting off, meaning தூக்கம் வர மாதிரியே இருந்தது. Although I was not sleeping otherwise. But as soon as we finished that, I just sat up and I just said with awareness, I said, let me do this properly, follow it word for word. With that intention, I sat and I actually could do this beginning to end without missing a word. But what happened towards the end was I started feeling pain. Although I normally don't feel anything. I can sit for 2 hours, 3 hours, I never have a problem. But I just felt like there is some heavy energy accumulating in my legs. I just felt like kicking it and letting it go, especially because of the heavy amount of spinning which I was imagining. And the more I was imagining, I felt that my calf muscles were getting heavy and I needed to just give it a kick or two, because I could feel that heavy energy accumulation. I was very happy that I did this last one
properly because I feel very disturbed if I am drifting off or if I'm not following or if my mind is blocking it, which I felt in the previous one, especially the parts where we were talking about dream and can't fulfill. And in fact, I did not share also because I couldn't say anything. All I could say was I'm hitting a block. Something is preventing me from even bringing it up. But I just let it go. I just let it go. The results, what could have been, what was, did I sabotage my own dreams? I didn't think too much, but that is what it is. I just prevented it from happening. Is the single thought that came. But I just allowed that also to go into it, into that churn. I wish I could. I do look forward to doing it again because We'll do it again tomorrow. Yeah. with alert, like we did the last one. It will happen tomorrow. If the block got removed in the second, and then the first will happen. Yes, thank you so much. Sure. Yes, Deepi. சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாகவே இருந்தது சார் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே. அண்ட் ட்ரீம்ஸ், ஐ மீன் லாஸ்ட் ட்ரீம்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி யோசிக்கும் போதே இட் வாஸ் லைக் ஆல்ரெடி நான் வந்து இப்போ ஜாப் சர்ச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ நார்மலாகவே நான் அந்த விஷயத்த ரொம்ப ஓவர் திங்க் பண்ணுவேன். லைக் நான் இது பர்சியூ பண்ணாமல் போயிட்டேன், நான் இது பண்ணியிருந்தேன்னா இப்படி இருந்திருப்பேன்ற திங்கிங் நார்மலாகவே எனக்கு ரொம்ப இருக்கும். பட் இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும்போது இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ப்ராசஸ் தட் ஆர் எனக்கு அதை எப்படி ஃபீல் பண்றதுன்னு கூட தெரியல. பிகாஸ் எனக்கு அந்த ஃபீல் நார்மலாவே அப்படியே அப்படி இருக்க மாதிரியே எனக்கு தோணுச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு ஸ்னேக் பத்தி சொன்னப்போ எனக்கு ஸ்னேக்னா நார்மலாவே பயம். அண்ட் ஸ்னேக் கூட எனக்கு எந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் எதுவுமே இல்லை. பட் நான் ஸ்னேக் பத்தி பேசினாலே I'll get to see it. அண்ட் நான் ட்ரீம்ஸ் பத்தி சொன்னப்போ கூட எனக்கு நேற்று ட்ரீம்ல வந்து ஸ்னேக் வீட்டுக்குள்ள வர மாதிரி எனக்கு ஒரு ட்ரீம் வந்தது. பட் ஸ்டில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் இட் டு யூ பிகாஸ் அதை பத்தி பேசினா ஒருவேளை நான் ஏதோ ஒரு வகையில நான் பார்த்துவேணும்னு சொல்லிட்டு நான் அதை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லலை. அண்ட் இப்போ வந்து ஸ்னேக்கை விஷுவலைஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமா, ஸ்னேக்கை பத்தி யோசிக்கலாமான்ற ஒரு ஹெசிடேஷனே எனக்கு இருந்துட்டே இருந்தது. பிகாஸ் எனக்கு நான் இருக்க ஸ்பேஸ்ல வந்துட்டு ஸ்னேக்கை வரதுக்கான எந்த சான்சஸுமே இல்லை. பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல என்ன அதை பாக்குற மாதிரி எனக்கு ஆயிடும். You should do, I think session 1A நினைக்கிறேன். Session 1A we did the fear meditation, transforming fear. Okay, you just go through and do the transforming fear meditation maybe tomorrow morning, tomorrow evening also once. Take your time. Okay. அண்ட் ஃபியர் பத்தி நான் நீங்க ஃபியர் பத்தி சொன்னப்போ எனக்கு இந்த ஸ்னேக்ங்கிற விஷயம் மைண்ட்ல வரவே இல்ல. இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும்போது don't worry about all that. அதெல்லாம் கவலையே வேண்டாம். That's what I'm trying to tell you. From whatever you are saying, there is a fear because at this stage of your life where you are thinking about your job, you're thinking about your relationship, this, that, what is dominating is fear. Okay. So do that meditation very deeply. Okay. Allah deep na you can take some time also. நம்ம group up பண்றதுனால I would have completed that within I think 20-25 minutes. You can take 1 hour also. அங்க stop பண்ணிட்டு you can just be with it and keep on pushing. Especially மேயறது, எடுக்கிறது, தூக்குறது, ஒரு ஃபேரா பார்த்து தூக்கி போடுறது. Just do that. Leave the twining. Just do that. அதுல பண்ணா fear நல்லா வெளில போயிடும். Okay. Do the transforming fear meditation. Then tomorrow night, anyways, we are going to do this. It will be actually different for you. Don't do it. Okay. Thank you. So thank you. It was nice today. So I thought workout it வருவீங்க. Actually, frankly speaking, we should have done a cognitive part today, but we are going full stream on the meditations.
So இதை முடிச்சிட்டு we'll touch cognitive. Okay. அதனால இது முடிச்சிடுச்சு அதனால வரமாட்டேன்னு வந்துடாதீங்க, அது ரொம்ப முக்கியம். Or I also have one more plan to record it and then send it to you so that you can see it in leisure. So we can focus more on the meditative, this healing part. Cognitive, anyways. Papa, let us see what happens, right? Yeah. Just close with the prayer. Please sit straight. Yeah. Asatoma Sadgamaya Tamasatoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Shanti Shanti Shanti. So tomorrow morning, attend yoga without fail. We'll do Surya Kriya mantra to transform all that God can do. Okay, especially for DP. Okay, bye. See you. சார் ஈவினிங் உள்ள டைம் போட்டா நல்லா இருக்கும். டைம் எத்தனை போட்டு மணிக்கு? இன்னைக்கு போட்டு நான் 7 மணிக்கு போட்டிருப்பேனே. ஓ அப்படிங்களா சார்? நாளைக்கு 7:30 மணி. 7:30. சாட்டர்டே சண்டேனா மார்னிங் டைமிங் போடுங்க. ஒர்க்கிங் டேனா ஈவினிங் டைம் போடுறேன். வெள்ளிக்கிழமை வந்து திருப்பி 7 மணி இருக்கும். சாட்டர்டே மார்னிங் வேற மெடிடேஷன் இருக்கு. ஐ திங்க் சாட்டர்டே வி ஆர் டூயிங் தி ஆஃப்டர்நூன். நான் எல்லாத்துலயும் மெசேஜ் டைமிங் போட்டுருக்கேன். டைம் போட்டு போடுங்க, முடிஞ்சது அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. டன். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். Thank you. Bye. சார். Bye.